တို့ယောဂီများဒီစတမချညပပအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းမိတို့ထွေထွေရာရာအမှုရာတွေကိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာမိတို့မတိုင်းဒီအမှုရာတိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကရောက်ပြီးတော့နေအောင်စိတ်ကိုရောက်ပြီးတော့နေအောင်တတိထားနိုင်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်ဒီအမှုရာတိုင်းပေါ်မှာအမှုရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေကိုတိကျကျသိလာနိုင်ပါလေအဲ့လိုမိတို့အမှုရာတိုင်းမှာရုပ်တရားနာမ်တရားပဲလို့အမှန်တိုင်းသိလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာရောရဲ့အစ္ဆဒတဏ္ဍမှာမူလကဆွဲပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အတ္တဆွဲပေါ့လေအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲကင်းပြီးတော့သွားနိုင်ပါလေ So as the yogis are practicing in accord with the section on clear knowing that we have been discussing, this section of the discourse on mindfulness, that is putting into practice these instructions to be aware of each and every motion and movement, all of the actions throughout the day. As the yogis are coming to be able to maintain mindfulness with all of these motions and movements, all of these actions throughout the day, they can come to see the mental and physical phenomena, to see precisely which mental and physical phenomena are involved in each action and each motion and movement. Through this process, as the yogis are able to apply mindfulness and discern the mental and physical phenomena involved in these actions and all these actions, they come to be free, they come to be purified of this attachment to self, of this view of self that they have carried, that we have all carried through countless lifetimes. So just through this practice of seeing the mental and physical phenomena, one becomes purified of this view of self. အဲ့လိုမိတို့အမှုရာတိုင်းမှာရှိမှနေတဲ့အခါမှာဒီရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေမကွဲသေးဘူးလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့လှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာတိုင်းဟာငါလှုပ်ရှားနေတယ်ငါပြုမှုနေတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုငါကောင်းရှိတယ်လို့ဒီမြင်ဆွဲလန်းတတ်ပါတယ်တကယ်စင်စစ်ကတော့ယုံနာတရားတွေသာထင်ရှားရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုံနာပေါ်မှာဒီယုံနာလို့အမှန်မမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒီဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအမြည်တက်ပြောလို့ရှိရင်တော့စက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်စက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုံနာပေါ်မှာယုံနာလို့အမှန်မမြင်မဲနဲ့ငါကောင်အတ္တကောင်လို့အထင်မှားတဲ့သဘောပါပဲ So if one is not mindful in this way, then in one's actions one thinks there is a self doing them, one thinks there is somebody doing them, one thinks I am doing this action, I'm making it happen. So if one doesn't see mentality and physicality for as it is arising, then one can get attached to this view of self. Actually, what is evident, what is in evidence is just this mentality and physicality, these mental and physical phenomena. But instead of seeing just what's evident, if one takes this group, this aggregation of mental and physical phenomena to be a self, then one has this sakkaya detti, this wrong view of self, this personality view. So sakkaya detti is just this misapprehension, misunderstanding, misperception of this aggregation of mental and physical phenomena
as misunderstanding it to be a self. အဲ့ဒီစက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာပါတဲ့စက္ကာယဆိုတာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုက်ရိုက်ပြန်လို့ရှိရင်တော့စက္ကာယမှာစရဲ့ကာယရဲ့နှစ်ခုပါစဆိုတာထင်ရှားရှိသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကာယဆိုတာရုပ်အပေါင်းနာမ်အပေါင်းပါအဲ့တော့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ရုပ်အပေါင်းနာမ်အပေါင်းကိုစက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားနာတရားတွေဟာထင်ရှားရှားကြီးရှိနေတာပဲအဲ့လိုထင်ရှားရှိပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်အပေါင်းနာမ်အပေါင်းကိုဒါစက္ကာယလို့ခေါ်တာပါပဲ So to look at this word sakkaya, there's two parts, sa and kaya. So this sa means existing or evident, so in evidence, and this kaya refers to the aggregation of mentality and physicality, the compound of mental and physical phenomena. So sakkaya refers to the evident or existing mentality and physicality, the mental and physical, the aggregation of the mental and physical phenomena that is evident. ဒါကြောင့်အထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုံနာပေါင်းလို့ဆိုတဲ့စက္ကာယကိုစက္ကာယလို့အမှန်သိလို့ရှိရင်တော့ဒါသမာဓိဋ္ဌိဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်အသိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုယုတ်တရားနံတရားလို့အမှန်မမြင်တော့ဘဲနဲ့ဒီငါကောင်အတ္တကောင်လို့အထင်မှားသွားပြီဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ် So actually seeing this sakkaya as it is, seeing this aggregation of mental and physical phenomena that is in evidence, seeing it as mental and physical phenomena, seeing it as mentality and physicality, this is right view, samadhi. If one misapprehends these evident mental and physical phenomena instead as a self, taking them to be a self or a soul, this is the personality view, this is the wrong view of sakkaya ditthi. အဲ့တော့မိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခုအထူးတတိထားပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့အချိန်မပြတ်တလဆက်ရှုပြီးတော့နေတယ်အမူအရာတိုင်းမှတ်နေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်သဘောနာသဘောတွေထင်ရှားဖြစ်နေတာတွေကိုတိတိကျကျသိစေခြင်းလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအရှုမှခိုင်းနေတာပါဒီမိတို့ဒီစာမညညပပအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတဲ့ရှုမှတ်တုံးကလေးကဘာလို့ရှုမှတ်ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အခါမှာရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်ရှေ့တိုးတဲ့သဘောနောက်ဆုတ်တဲ့သဘောမှတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ယုတ်တဲ့နာမယ်တွေ့မယ်နောက်လက်ကွေးတာဆန္ဒမှတ်ကြည့်တတိထားကြည့်လက်ကွေးတဲ့ဆန္ဒနေရာမှာယုတ်သဘောနာသဘောပဲရှိတာပဲမျက်စိကရှေ့စိုက်ကြည့်တာဖြစ်စေမျက်စောင်းထိုးကြည့်တာပဲဖြစ်စေတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်ယုတ်နာမယ်တွေ့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ရှုခိုင်းနေတာပါ So through applying mindfulness continuously without missing in this thorough and continuous way, one comes to see in all of one's actions, in each and every action, just these mental and physical phenomena existing, these mental and physical phenomena in evidence. So it was because the Buddha so wished us to apply mindfulness in this way in order to see this truth of things, in order to see just these mentality and physicality arising. This is why he gave these detailed instructions for the practice of mindfulness throughout one's actions. And so the Buddha instructed, as we've talked about, in going forward, in going back, to try applying mindfulness. If one tries applying mindfulness in the going forward and the going back, one will just find mentality and physicality. Also in stretching the arm and bending the limbs,
If the Buddha instructed us to try applying mindfulness, if we try applying mindfulness for ourselves, we just find mental and physical phenomena. Also in the looking and focusing in the front of us, or looking off to the side, if we try applying mindfulness as the Buddha instructed, we find only mental and physical phenomena. အဲဒီလိုဒီအသေးစိတ်ရှိမှတ်တဲ့နေရာမှာခဏသွားတာယက်တာထိုင်တာခဏအရာတွေမှာလဲလျောင်းနေတာအိပ်ပျော်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်နိုးလာတဲ့အခါစသည်ဖြင့်ဒါအသေးစိတ်တွေမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်သဘောနာသဘောတွေဒါပဲနောက်ဆုံးမိတို့ဘာပြုံးစသည်ဖြင့်သွားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာပြုမှုနေတဲ့အမူအရာတိုင်းသိထားကြည့်လို့ရှိရင်ယုံနာမျှတာရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါသင်ရှားရှားတွေ့နေပါလေအဲ့တော့ဒီယုံနာလို့သိလိုက်တာနဲ့ပဲခေါင်းငါကောင်အတ္တကောင်ဆိုတဲ့ဆွေလန်းယူဆမှုတွေဟာဒါကျဉ်းကျဉ်းပြီးတော့သွားနေပါလေဒီယုံနာလို့ခုလိုသိနေတဲ့နမတ္တဝပရိစ္ဆရာဉာဏ်အခိုက်အတန့်မှာတော့ဒါလုံးဝကြည့်တော့သက္ခဒိဋ္ဌိကင်းသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါစက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတရင်ကအနေနဲ့ဒဇယ်တွေပိုင်းအနေနဲ့ဒါနည်းနည်းလောက်ပဲရှုပွားခဲ့အခါလောက်မှာပဲဒါပယ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေခံဒီတရင်ကပဟန်နဲ့ပယ်တဲ့အဆင့်မျိုးကစပြီးတော့စက္ကာဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်အောင်ကင်းနိုင်အောင်အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့အထုပ်ဖို့အစွာဘုရားကညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် So, likewise, if we apply mindfulness in going, in standing, in lying, in going to sleep, in waking up, and so on, in all of these actions, all the way down to going to the bathroom, if we apply mindfulness in any of these situations, we find only mental and physical phenomena. So, finding only mental and physical phenomena, we seeing only what is evident, this mentality and physicality, we can gain freedom from this personality view, Sakkaya Ditthi. So, the type of freedom, though, that one gains through this cultivation of discerning mentality and physicality is not a permanent freedom from the wrong view of self, from the personality view, but rather a partial freedom from this type of wrong view. So one cultivates this partial freedom from wrong view just by seeing these mentality and physicality as they are, by applying mindfulness to all of these actions and gaining this freedom from this partial freedom, taringa pahana, this partial freedom, partial letting go of this wrong view of self, Sakkaya Ditthi. အဲ့တော့ဒီနေ့တို့ယောဂီများကိုခုနစတမ်ညညပပရဲမှာလဲမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့ကတိထိတေနိစိန်နေစသည်ဖြင့်အဲ့မရှိတဲ့ထဲမှာကတိဆိုတဲ့ဒီသွားခြင်းသွားတဲ့အမူအရာတိုင်းမှတ်ဖို့မရှိထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီပပရီထဲမှာဣရိယာပဋ္ဌပပထဲမှာလည်းပဲဒီဈဉ္ညာသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှုမှတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဈဉ္ညာသွားတဲ့ဣရိယာပုတ်ပြုမှုတဲ့အခါမှာရှုမှတ်တဲ့ဤနဲ့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိထားပါတယ်ကိစ္ဆံတော်ဝါကိစ္ဆံတော်မိတိပါချနာတိဒီဈဉ္ညာသွားနေလို့ရှိရင်သွားနေတဲ့အမူအရာကိုသတိထားပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအထူးပဲညွှန်ကြားပေးတော်မူထားပါတယ် So in terms of applying mindfulness in this way to our experience, under the section on clear knowing that we've been discussing, the Buddha in the line where he's talking about applying mindfulness when we're going, gate, when we're sitting, nisine, and so on.
we're going to focus today, Sayadaw will focus today on this going, this as we're walking places where we need to be, this aspect of going. This is also covered in the section of the mindfulness discourse on postures, wherein the Buddha gives the instruction according to the way Sayadaw recited it, I believe, Gachanto wa gachamiti pajanati. So the practitioner when going, the practitioner knows that he's going, that she's going. So in this way, covering this aspect of mindfulness while moving about, the Sayadaw will continue to explain. အဲ့တော့အစဉ်ညာသွားနေတဲ့အခိုက်မှာသွားတယ်လို့သိအောင်မှတ်နေတယ်ဆိုတော့တချို့ဒီရှေးကတွေကဒီဘုရားဟောတဲ့ဒီဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်လို့မေးမြန်းတဲ့အချက်လက်တွေရှိပါတယ်ဒီသွားတယ်လို့သိတာများအဆမ်းလို့ဟုတ်လို့အဆမ်းမှတ်လို့လားဒါအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလူတွေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းသွားမှသိနေတာပဲအကြောင်းလေးတွေခွေးလေးတွေဟောလာနွားတွေသူသွားနေလေသွားမှသိနေတာပဲသိလို့သွားနေကြတာပဲအဲ့တော့သွားတာကိုသွားတယ်လို့မှတ်နေကြဘာချို့လဲချို့အဲ့လိုမြင်မြင်တာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ခုနတိရစ္ဆာန်တွေလည်းပဲသွားနေတဲ့ခိုက်တံသူတို့သွားတယ်လို့တော့သိတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီသိယုံပဲသိတာပဲသူတို့မှာတော့ဘာမှဒီရုပ်သောနာသောအသိဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာကိုလည်းပဲသူတို့မပယ်စွန့်နိုင်ပါဘူးသူတို့မှာတော့ငါကိုကြီးသွားနေတယ်ငါသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွဲလန်းတွေဟာတိရစ္ဆာန်တွေမှာယုံနာမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိနေမှာပဲဒါကိုစာပေကတတ္တတင်ညာနပစဟတိတတ္တတင်ညာတတ္တဝါဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာကိုဟောငါကောင်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုနပစဟတိမပယ်စွန့်နိုင်ဘူးတဲ့တတ္တုပလတ္တိနဥက္ခတိတိတတ္တဝါဆိုတဲ့ဆွဲယူမှုကိုလည်းပဲစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီအဆွဲလန်းကိုမခွာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာနောက်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနိသနာဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်ရှုပွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ကမ္မထာနိသနာဘာဝေဒီကမ္မထာတရားပွားများနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတိရစ္ဆာန်နေသိတဲ့အတရားဘာမှဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးသိုံလေးပဲသိတာပဲခုယောဂီတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခုယောဂီတွေကတော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွားနေတဲ့ခိုက်တံမှာဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းတွေကစပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရဲ့သဘောနာမ်ရဲ့သဘောလေးတွေရှင်းရှင်းသိလာပြီဒီကြွလိုက်တိုင်းလှမ်းလိုက်တိုင်းချလိုက်တိုင်းစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်တော့လဲယုတ်တရားနံတရားတွေကိုရှင်းရှင်းသိလာပြီဆိုတော့ယုတ်တရားနံတရားမျှတာရှိတာပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အတိကလေးဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါလို့ဆွဲယူတဲ့ငါလို့ထင်မှားနေတဲ့တတ္တတင်ညာပေါ့လေအတ္တတင်ညာပဲဆိုမိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့ဆွဲယူမှုကိုလည်းပဲစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီအဆွဲကိုခွာထားနိုင်တယ်။တတိပဋ္ဌာန်ရှုပွားနေတဲ့တို့ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုလည်းရှုပွားရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်များသိတဲ့အသိနဲ့မိတို့အသိမသိမတူဘူးဆိုတာလေးတွေဒါလေးတွေခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ She got me that was the Matinago, Quaning. Nabido, the Rip Champavana, Yaute, Kamatandia, Payale Yaute. So in the ancient times, people having some doubt about this teaching of the Buddha, especially in terms of this mindfulness of moving about and mindfulness of walking and so on, raised a question. They said, actually animals know that they're going when they're going. It's because they know they're going that they can go places. So, since even animals know that they're going when they're going, what's so special about this mindfulness practice where the Buddha instructs, go, when you're going, know you're going?
What's so special about practicing mindfulness, being aware in this way? So the answer here is that animals do indeed know that they're going when they're going, but they're knowing in this way of they're not free of this idea of self. So they're not seeing the mental and physical phenomena involved in the process. They're just aware in the sense that they have an idea of a self going somewhere. So not seeing the mental and physical phenomena involved in the process, they're not free of this notion of a self. So they're not really mindful of it in the way that the Buddha was prescribing. So the animals have this idea of this perception of self, satta sanya, and they're not free of this. They're not free of this idea of self. Neither are they cultivating the establishment of mindfulness. They're not cultivating satipatthana bhavana, and furthermore, they are not meditating. So this is why it's not the same thing. This is not the same thing that animals are doing. Even though they do know that they're going when they're going, it's not the same in those respects. So the yogis, like the yogis now practicing, applying mindfulness to all of their actions throughout the day, the difference here is that when the yogis are really applying mindfulness in this way, as they come to see the mental and physical phenomena involved in the process, they are letting go of this satta sanya, this perception of a being, or atta sanya, this perception of a self. And so they don't have this perception of self. They're gaining freedom from this perception of a self in the moments that they're able to see mental and physical phenomena involved in the process. And furthermore, they are cultivating the establishment of mindfulness, satipatthana. They are practicing meditation, kammatthana. And so, therefore, this is not the same thing. အဲ့တော့တို့ယောဂီများအနေနဲ့ဒါစဉ္ညာလျှောက်တဲ့ရှုမှတ်နည်းဟာပြီးတော့အတွက်တိတ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ဒါရှုမှတ်နည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ယောဂီတွေကနေ့စဉ်စဉ္ညာလျှောက်ရင်းဖြည်းဖြည်းလေးသွားပြီးတော့တတိထားပြီးတော့မှတ်နေရတာတခါတချို့ကြတော့လည်းပဲညှိငွေပြီးတော့စိတ်မပါတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်မပါဘဲနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသွားတယ်လို့ပဲသာမန်သိနေတယ်ဆိုရင်ခုနတိစ္ဆာန်နေသိတဲ့အတိမျိုးဒါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့မဖြစ်စေဘဲနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိလို့ညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီမိတ်ဆွေချက်တွေကိုညွှန်ကြားချက်တွေကိုဒါမျိုးတို့တွေကလေးလေးစားစားနဲ့လိုက်နာပြီးတော့တေချာရှုမှတ်ပြီးတော့ကြည်ပါတေချာရှုမှတ်ပြီးတော့ကြည်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘယ်လားညာလားကစပြီးတော့သတိထားမှတ်လို့ရှိရင်တို့ယောဂီများရှေးဥစွာစိတ်တည်ငြိမ်ရလာမှာပါဒီအလန်းတိုင်းကိုမလွတ်တမ်းသိနေရင်ဒါမျိုးဝိပဿနာအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ခဏိကသမာဓိဆိုတာစဖြစ်လာတာပဲခဏိကသမာဓိဆိုတာအလန်းတိုင်းမလွတ်တမ်းသိနေလောက်အောင်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိကိုဒါခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်စောစောကလည်းဒါစောစောကဘုရားရှုမှတ်နေတယ်ဒါဒီပြောလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီလှမ်းလိုက်တိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တရားတွေဖြစ်နေတာကိုရှေ့ဥစွာသင်ရှားတွေ့နေရမှာပဲအဲ့လိုရုပ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုကောင်းကောင်းသင်ရှားပေါ်လွင်သိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သိနေတဲ့အသိစိတ်နာတရားတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲဒါရှင်းကြီးသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသိလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အလန်းတိုင်းရုပ်နာများသာထင်ရှားရှိနေတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းမှာဒါစက္ကယဒိဋ္ဌိပြန်กินပြီးတော့သွားနိုင်ပါလေ So as the yogis are doing walking meditation, sometimes the yogis get bored and disinterested in this walking practice. So if the yogi is really not interested in the walking practice and not paying close attention,
then one can end up with this pretty normal, this common kind of knowledge, knowing that you're going when you're going, knowing that you're moving about when you're moving about, but just in this normal way. So if one is ending up like that, one is ending up in this with this same kind of just normal knowledge like the animals have of when they're going, they're going. So it's important to, as if one really applies the instructions that the Buddha gave, as he saw great benefit in this mindfulness of walking practice, if one really respectfully applies these instructions, really trying out, testing out to see what happens when one is mindful of this walking process, then as the attention is applied to the first step and the next step and the next step and the next step and so on, as the mindfulness is applied continuously in this way, arriving at each present moment of this experience of walking, then this momentary concentration, this khanika samadhi, arises. So as the mind settles on the present experience in this way, developing this khanika samadhi, as the concentration develops in this way, the yogi comes to be able to discern the physical phenomena involved in the walking process, all the various sensations involved in the process, the motion and movement and so on, all these various sensations involved in this walking process, these physical phenomena. And furthermore, as the yogi keeps watching this walking process, they come to see as well not just the physical phenomena, the sensations involved in the process, but also the knowing of these sensations, the knowing of the walking process, the awareness of it. So they see the physical phenomena on the one hand and also the mental moments of knowing. So the yogi in this way is coming to see the physicality, the rupa, and also the mentality, the nama. So in this way, as the yogi discerns clearly these mental and physical phenomena involved in the process, they are gaining this insight in discerning the mentality and physicality, and therefore becoming free in those moments of the wrong view of self, of taking this experience to be a self. အဲ့တော့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခုလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီအကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒီစဉ္ညာလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရနိုင်တဲ့အကျိုးတိကျဟောထားတာတွေတောင်ရှိပါတယ်ဘုန်းတို့ဒီပญจဥတ္တရပြင်ကျင်ကုတ္တရခေါ်တာပါလေအဲ့ဒီမှာချက်ကမဆုတ်ဆိုတာပါပါတယ်ချက်ကမဆုတ်တာမှာအဲ့ဒီမှာစဉ္ညာလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရနိုင်တဲ့အကျိုးအာနိသင်၅ပါးဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးအာနိသင်၅ပါးထဲမှာပထမဆုံးရနိုင်တဲ့အကျိုးကအတ္တန္တခမောဟောတိအတ္တနာစာအတွန်းရှိတဲ့ခရီးကိုပြောတာပါခမလို့ဆိုတာကတော့မပိမပန်းမင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးရှိတာပါအဲ့တော့ခရီးရှိခရီးဝေးသွားတဲ့အခါမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကြီးရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရတယ်လို့ဒါစဉ္ညာအမြဲတမ်းရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရနိုင်တဲ့အကျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုရှိဥစွာဟောထားတာရှိပါတယ် So this is one kind of benefit that the yogi can gain from this walking practice, namely this freedom, this insight and freedom from this idea, notion of self. But there's also a discourse of specific benefits that one gets from just from this walking practice. So in the Anguttara fives, the fives of the numerical discourses on sets of five. In this section, in a discourse called the Chankama Sutta, the discourse on walking or walking practice, the Buddha lists 5 benefits. The first of which is Adakamo Hoti.
Adana Kamohoti. Adana Kamohoti. So adana is a long way and a long distance, and kama is here being able to have the not resistance. The stamina is the word I was looking for. The stamina to last for a long distance like that. The ability to to keep going for this long distance. So somebody who practices this walking practice will have the stamina to go for a long distance, a long journey. So this is the first benefit. Yogi mya yaku zinya tanai thai tanai zinya shop da ku tamma pi do pe tha da ba. E pe tha de atwet mi do di tanai zinya shop ne ya de atwet zinya shop de ha da ja do shop ba mya do ma pe ma ma bu. Ba lo so do mi do shi zinya shop de di ale tha mya ran shi ne de so do zinya tanai shop le ma pe ma ma bu. Taku do shi da ba le. Taya shu ma ya ma pyin la lu shin do zinya shop la de bi sai ma pa la do shi kaung shi ma bo. Di zinya shop yin khona taya ma yin da da mi do ga zinya shop pyin me lo a pyin ma thwet shop de kha ja do ba lau we ga la sai lo ko lo da shop naing ja da ba be. Ai do a pyin ma khona do ga mi do sai lo ko lo shop de kha ma di zinya shop naing da lo be zinya shop da ma pyin ma da lo be. Ku mi do taya shu mat de kha ma tana yi zinya shop phu da tammat tha de kha ma di tana yi ko ma pyin ma yi be ne tati a mat ka li tha pi do shu mat naing me so lo shin do da pe ma man ti me ma hot ba bu. Da pe ma khan naing ja ma ba. So according to this schedule here, the yogis have a schedule of sitting for an hour and walking for an hour. So if the yogis keep to the schedule, walking for the full hour, then they will find that as they keep practicing in this way, that they're no longer tired out by the having to walk for an hour, that they gain the stamina to walk for the whole hour without feeling tired. So one thing is that if the yogi's not feeling interested, then their mind might not have much, and if they don't have much enthusiasm for the walking practice, then their attention might not be on it. They might not be really enthusiastic about it in that way. But if they're really doing the walking practice, they'll find that they're not tired out by this hour of walking. And so then, as outside of this place, if one needs to walk a long distance, then one won't be tired out. No matter how far one has to walk, one will just be able to have the stamina to keep going for a long distance. So this is because of the practicing, of developing this stamina through the walking practice. So if one is really paying attention, noting carefully, and walking for this full hour, then one will find, by applying mindfulness, that the tiredness, after a while of practicing in this way, the tiredness is not arising, that one is starting to really have the stamina to walk for the full hour without getting tired. Now, Dudiya Jogaro, Badana Kama Hoti, Badana Kama, Badana Sura, Midokulu, the Yachuza Atumirago, Tabrana Kore. I do dear Atoya in the Yamaleve, Kama Sura, Abema Kanane. I ma dear Shuma de Yamaleve, when I sing a Miran Shabi on the Jare Bukumia, sing a Shabi of Mate Bukumia. They are Shuma be of one Ato de Yamaleve, Abema Kanamari. Dayo, Zenyan, the night shall be the Diamane, the Mahorema Lavido. Time money videos together, she, the Naida, Gombare, Pemande, she.
là bên mà khả năng nhân sự là chú sĩ bà đấy là lúc nào đi à của thất bản sĩ thì chú giả thả bà đấy. The second benefit taught by the Buddha of walking meditation is padana kamo hoti. So this padana is effort and exertion, and again, kama is the stamina, the ability to withstand tiredness. So withstand putting out effort. So this padana kama means to have the stamina to be able to keep putting out effort, to keep the stamina to keep making exerting oneself. So if one really does this walking practice regularly, if one really tries hard in the walking practice, applying mindfulness, then when one comes to sit, one can make strong exertion for the whole hour and still not be exhausted from the exertion. So this is another benefit of this walking practice, namely that one has the stamina to keep applying exertion. Now, tatiyam yaw achugaro appa pado hodi appa abada sa anayoga appa sa ne anayoga kimbiro jama jine pisung achu yabe anayoga kinu sura miro kolo zinya mama shaw biro shumani de akha miro khala ko ma di ajo chin ni taung tin na ro dwe ta le pam bu Mamana ro sure di atwet jaw paw le mi do khana ko ma na chin kai khe de sure ana yoga ri phit la tat de ai do mi do a zin nya man shaw ni do khona ajo chin ni taung tin na le phit yauk de naw pi do dwe ta le pat mu le man la de atwet jaw mi do ye khana ko khan jam mu kaung kaung ya la nai ma le da jaw zin nya shaw chin ha Jama jine piso nyin sure achu yare do damya swami ya amishi bare. The third benefit of walking practice taught by the Buddha was apabado hoti. So abada is a disease, apa is little, so one gets the benefit of having a very little disease, very little bodily problems, bodily diseases, physical problems. So, for one thing, as one is walking, the various tensions and tightnesses in the body are eased. These various constrictions in the body are eased. So this is one benefit one gets just from the walking practice. For another thing, the blood circulation is helped and strengthened. The blood is circulated throughout the body. So this aids health in many different ways, in many, many ways. This blood circulation improves one's health and keeps one free from disease. So if one is free from disease, free from bodily afflictions, then one is healthy. So this is a benefit of walking practice because it eases these various constrictions throughout the body and also aids the circulation, brings blood throughout the body. So because of this, one is free from disease. Being free from disease, one is healthy. So this health is another benefit of the walking practice. Ero do yogi mya ko tia shuma de kha ma khap man man twa de kha bel la nya la mat ya. Da jaw ko Jesu shin ma sia ro phya ji ka zin nya shauk de kha ma tung bai bai pi do shauk khain tha la ba. Ero do yogi mya zin nya shauk mat de kha ma do shiu swa thai ga ni pi do di Dhamma hori ya ni pi do thwet pi do twa de kha ma do 10 minute 15 minute လောက်အဲ့ဒါပဲလမ်းညာလမ်းရှောက်ပြီးတော့တတိအမှတ်မလွတ်အောင်အဲ့ဒါစဉ်းညာတွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲလမ်းညာလမ်းရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ပဲလမ်းညာလမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးခက်ကျဲကျဲလှမ်းလိုက်တဲ့အခါခဏအကျော်ချင်းလေးပြပြောက်သွားနိုင်တယ်
còn là tôi ta để bắt mũi đi mà bị đoạt này nè ta chọn thay nga này bị đoạt tha bị đoạt sinh nhật sau để khám mà sang ngắm mình lắm là mình đi mình miệng bỏ đi là phải làm nhà nó mà phụ đồ bà đấy now 7 minutes sang ngắm mình lòng mà đó chua để cha để bỏ đi là cắt xích khám mà đi mà phụ đồ bà đấy now cha này này mà đó chua để là nên cha để u đi tha bị đoạt mà chỉ ba cái đó mi được con ạ bên bám hụt lệ về giờ này tòa bà lệ mẹ yên yên mùi lệ về giờ này tòa bà lệ mẹ mi được tân ai lệ về con ngon phi ảo mà này bà lệ mẹ bảo này sau đó các bạn ai dùng ạ sinh nhật sau này yên của các bạn ai dùng tung như biong bị đó bắt tòa để trôi chọn tân ai phi ảo con ngon sau này bà đấy ta chọn ai luôn đi này sau luôn xì sinh nhật sau yên lệ về còn ạ cái máy này phi xuống mà đấy biến trôi bị đó còn là xích lục của lục nhằm sau mà không bảo cái là đi điều đối với nhà thì thay vì đó sau này chỉ ba biến trôi bị đó để chỗ biến trôi bị đó nhằm sau đó thì chỉ đấy mà lục áp bảo So in this method taught by the late Venerable Mahasi Sayadaw, at a sort of regular speed of walking, the yogi is to note left step and right step, left step, right step. So there are 3 speeds, three levels of noting taught by the late Venerable Mahasi Sayadaw. So as the yogi gets up from the sitting posture, from sitting practice, and goes to do the walking practice, for the first 10 or 15 minutes or so, the yogi should do this normal pace of walking, noting left step, right step, right step, bringing the attention in to notice carefully the sensations that are arising. And as the yogi continues in this way, developing concentration and mindfulness with this normal pace for the first 10 or 15 minutes, then the yogi should switch into the next slower pace, noting lifting and placing, lifting and placing. In this way, bringing in the mindfulness in a little bit more thorough way, a little more precise way. And then for the remaining time, say a half hour or so of the walking period, the yogi can switch to the slowest speed, noting lifting, moving, and placing, bringing the mindfulness in very thoroughly in this way. If the yogi really brings the mindfulness in and practices this way with this kind of thorough and precise awareness, walking as Sayadaw has described, then the yogi will have the stamina to keep the mindfulness going strongly. The yogi won't get tired physically, and also will have the stamina to keep the mental practice of awareness going, and will be interested in the practice. They won't be getting disinterested because one is changing the objects, going from this faster speed and 1-part noting to slower 2-part noting to slower 3-part noting. And furthermore, one will keep up one's stamina, one will grow one's stamina to be able to withstand long journeys, to be able to walk for a long time. So, and one will be keeping one's health well, keeping oneself free of disease, easing the constrictions in the body, and keeping the blood going, especially through this faster speed of walking during the first 10 or 15 minutes. So if one practices in this way, one will gain all of these benefits, the health and the ability to not be tired out by the walking practice, the ability to keep one's mindfulness going, and the ability to walk long distances. So in this way, one can just do the walking practice in this way in the center, and without any need to go out for long walks outside of the center. အဲ့တော့အပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့
nhau nó bị lấy mẹ lúc thì nó lấy về mi đó tâm đi đó biến này mà đấy nào bị đó đi khana của bên mà nó này bị đó lấy về thay mặt để khai trả đó của bên mà mua được phía bị đó xây thì nó này bị đó ít chừng ngày mình mua được lấy phía là đáp đấy ta cho mi đó giờ đi ý à bộ nhà đại dùng đi mi đó mà được ông bộ đi thì vậy ta rồi mà đi tâm đi mà biết ao còn là đâu anh nhau nhà để biết ao đã suy mà đi được xuyên nó tâm đi để biết đi nhà để biết nào thay mi đó mà để khám lại về thì dân nhà sau những biết bao la đấy tâm đi đi nhà này bị đó tháo cái biểu hiện đối照thay mà để khám lại về đã xây chỉ lên này suy mà được con làm mà biết bao đấy. Although Sayadaw believes that by going out for walks outside the center, one can indeed ease the pains in the body, stretch one's legs, so to speak. One can also break one's concentration. It's quite possible for this to be a disturbance, an interruption in one's concentration, in the continuity of one's mindfulness, of one's thorough mindfulness practice. So, if one really practices in the way that Sayadaw described, using the faster speed in the walking practice for the first part of the hour and then slowly getting slower, and keeps the mindfulness thorough in this way, then the sitting will, then one will be able to use the concentration that one has developed in the walking practice, the concentration of mindfulness, to bring that into the sitting. And so, therefore, the sitting practice too will be much stronger. If one is going outside, walking on long walks outside rather quickly, then for one thing, this can tire out the body so that when one sits, one doesn't have the energy to keep being mindful, so the mind can sort of wither, and one can get sleepy and slothful, torpor can come in. So also one can break one's concentration so that when one comes to sit down, the concentration is not as strong. So if instead one practices in the way Sayadaw has described, staying within the center, walking at the faster speed at the beginning and then gradually slowing down, one can use all this concentration that one develops in the walking practice to bring that into the sitting practice. And moreover, one won't be tired, one will have the stamina, and so on to keep the mindfulness constant throughout the sitting. So in this way, by applying mindfulness, the yogi can make strong progress in terms of developing concentration and therefore in terms of developing insight. Now, Sarothabhya Achugaro Sama Vipakini Hoti Aido Mironese Boma Tanai Zenya Shaoyin Mabidoni Jare Yogimya and Inele. Tilo Zenya Mama Shawnide at Wet Miro Sadalu Zatare Sahara Jinyapido Tosinimari Asachi Jinsu Echuyari. Pali lo Sama Vipakiniyo Hoti. Saba Vipakiniyo. Sama Vipakiniyo Hoti. Mama. So the fourth benefit taught by the Buddha is Sama Vibhaginiyo Hoti. That the food that one is eating each day, all these nutrients that one takes in, have to be digested. And so the fourth benefit of walking practice is that this keeps the digestive system in good condition, keeps the digestive system flowing correctly. So this is the fourth benefit that the Buddha taught from walking practice. Alors, the Achimate Yogi Miaga, the Asanchi Buya, along Yichibare. The Jamai ne Bisomusa Bovio Yichibare, Jamai ne Bison in Yama, the Jamai Suriniyama,
အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂကင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစာအိမ်မှာခုနအစာအိမ်ယောဂတွေဖြစ်နေပြီဟိုမှာလေနာယောဂတွေလေထိုးတဲ့ယောဂတွေစပြီးဖြစ်နေပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တရားရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာတမာတိဖြစ်ဖို့ရအလွန်တန်ခဲရင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစာမကြေလို့ဖြစ်တတ်တာပါဒါကြောင့်အစာမကြေတဲ့ယောဂဟာဒီယောဂီတွေအတွက်ဒါအနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစာမကြေတဲ့ယောဂမဖြစ်အောင်ဟောအစာကြေအောင်အဲ့ဒါစဉ်းဉဏ်မှန်မှန်ရှောက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မိတို့ခုတဏှာဤတိုင်းတဏှာဤစဉ်းဉဏ်ရှောက်လို့တတ်မှတ်ထားတာလေအဲ့ဒီစာကြေဖို့ရအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံရအတွက်ဒါတတ်မှတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒါပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စဉ်းဉဏ်ရှောက်တဲ့အတွက်အခုလိုအစာကြေညက်စေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလေးရနိုင်ပါတယ် This regular digestion or good condition of the digestive system is very important for practicing yogis. So it is a particularly important aspect of being free of disease, of keeping one's health, as mentioned earlier. This diseases of the stomach, of the digestive system, ailments of the digestive system can be a great disturbance to a yogi as they're sitting. Gas and pains in the digestive system and so on can really distract the meditating yogi. So if one walks regularly, putting in the time doing the walking practice, this can be a great support. This can be a great way of keeping one's digestive system working properly. If the yogis really follow the late Venerable Mahasi Sayadaw's instructions, which he gave with these sort of benefits in mind of sitting for an hour, walking for an hour, like this, if the yogis really put that into practice, they can find these benefits, including that the digestive system will keep in good working order. And so this is the fourth benefit of the walking practice. Now, so ngagu nyau jugaro samadhi samvataniko hoti. Samadhi samvataniko hoti sraga siddhi ngei mu tamari ko le phit sit nain de lo so de adhebai ya pare. Da jaung mi do zin nyan shauk pi do nide akha maဒီပေလညလာကစပြီးတော့အလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းသိအောင်တတိကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတို့စိတ်ဟာဒီအလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းလှမ်းနေစေအမှုရာပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးကောင်းကောင်းယက်တည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကပေလညလာအလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းသိလာအောင်တမာတိဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဆင့်တက်ပြီးတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုဒီနှစ်ချက်နှစ်ချက်ပိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲဒါတဲ့ခွန်တဆင်တိုးပြီးတော့ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ထွက်เสียအချိန်ကာလမရှိတော့ပါဘူးအဲဒီမှာကြွားတယ်ပေါ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းလှမ်းလိုက်ပေါ်မှာတတိထားမှတ်လိုက်ချလိုက်ပေါ်မှာတတိထားမှတ်လိုက်ကြွားတိုင်းလှမ်းတိုင်းချတိုင်းစိတ်မလွတ်အောင်ဒီအကြောင်းညာစိုက်ပြီးတော့တတိထားရှုမှတ်နေပြီဆိုကြလို့ရှိရင်ဒီယောဂီဟာတမာတိမဖြစ်ပဲမနေပါဘူးတမာတိကောင်းကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်လျှောက်ခြင်းဒီတမာတိကိုဖြစ်စေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရနိုင်ပါတယ် The fifth and final benefit taught by the Buddha from walking meditation is samadhi samvataniko hoti, that someone who's doing this walking practice develops concentration. Now, if a yogi is really doing the walking practice regularly, really applying their mindfulness to this process of walking, with each left step bringing in the mindfulness, with each right step
bringing in the mindfulness, noticing the sensations that are going on, bringing in the mindfulness in this thorough and continuous way. Then the concentration, this momentary concentration, khanika samadhi, will begin to develop. So one keeps practicing, bringing the mindfulness with each step in this way, and therefore developing this settledness of mind in the present moment, this momentary concentration, stronger and stronger. As one goes to the next level, bringing in two-part noting, lifting, placing, then one is arriving at even more thorough kind of mindfulness of the walking process. And so with the mindfulness more thorough, even more momentary concentration is developing. And finally, as one moves into three-part walking, noting, lifting, moving, and placing, one has no time to be missing mindfulness. If one is really practicing mindfulness of all three parts, noting, lifting, and then right after the lifting, the moving, and then right after the moving, the placing, there's no time to escape. There's no time to miss one's mindfulness. So in this way, the yogi comes to apply the mindfulness very continuously, very, very thoroughly to each moment of experience in the walking after the next, noticing the whole process of sensations and so on in this walking practice. And in this way, one can't not develop concentration. The concentration necessarily develops, grows stronger, this momentary concentration of khanika samadhi. So somebody doing the walking practice in this way surely develops concentration. This is the fifth and final benefit of the walking practice. တချို့ယောဂီများကြတော့လည်းပဲစဉ်းကျင်လျှောက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့တမာတိပြတ်တာတွေတွေ့ရတယ်လို့တချို့ကလျှောက်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဒီစဉ်းကျင်လျှောက်တဲ့အခါမှာခုနတမာတိပြတ်တယ်လို့ဆိုတာကတော့ဒီမိမိတို့အထူးသဖြင့်မျက်စိပေါ့လေအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်မျက်စိကိုအလိုမလိုက်နဲ့ပေါ့မျက်စိအလိုမလိုက်နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စဉ်းကျင်လျှောက်နေတဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်အာရုံတွေကတည်းများတာပဲဟိုကြည့်ခြင်းဒီကြည့်ခြင်းတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကတည်းဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကျင့်တဲ့စိတ်ရှိလို့ကိုယ်ကကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကြည့်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဘယ်လမ်းညာလမ်းမှတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲလှမ်းတဲ့ပေါ်မှာစိတ်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ပြန့်လွင့်သွားတာနဲ့တမာတိပြတ်သွားပြီအဲ့တော့မိတို့ဒီစဉ်းကျင်လျှောက်နေတဲ့အခါမှာတော့စက္ကုံတရေလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်လွှာချထားဆိုတာအဲ့ဒါရှေ့ကို6ပေခန့်လောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ရှောက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘေးအမြင်အာယုန်စီကိုစိတ်ကရောက်သွားမှစိုးလို့ကြည့်ချင်မှစိုးလို့အဲ့ဒါထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ရှေ့ကို6ပေခန့်လောက်ပါကြည့်ပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါလည်း6ပေခန့်ကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲခုနအောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်တော့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးခလုတ်ကတဲ့ရှိမရှိရှိုံလေးသိုံလေးဟိုတော့တိုက်စရာဆွညောက်ခလုတ်ပေါ့လေဒါလေးတွေကျင်းကြိုက်ရှိမရှိသိုံလေးပေါ့လေစဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့ပတ်တဲ့အခါမှာဟိုစိတ်ချလက်ချလျှောက်လို့ရအောင်လို့ဒါဒီ6ပေခန့်လောက်သာရှေ့ကကြည့်ပါလို့ကြည့်ပြီးတော့လျှောက်ပါလို့ဆိုတယ်စိတ်ကတော့အဲ့ဒီမှာလှမ်းနေတဲ့အမူအရာတိုင်းပေါ်မှာရောက်အောင်စိတ်ကထားရမယ်ဒါကြောင့်စက္ကုံတရေထိန်းကြီးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစက္ခုမာပိကာနောဝိယဒါစက္ခုမာပိကာနောဝိယဆိုမျက်စိအမြင်ဘလောက်ပဲကြည့်နေတော့လည်းပဲကာနောဝိယသူကန်းလို့ကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကန်းနေတယ်လို့ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့မြင်ချင်းအောင်ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါဘလောက်ပဲခုနကြည့်ချင်းမျက်စိမကြည့်မိစီနဲ့မမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ပါမမြင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ခုနမိခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာကမ္မထာအာယုံကတိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲသတိထားပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာတမာတိမပြတ်ပါဘူးတမာတိပို့ပြီးတော့ကောင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ် So sometimes yogis get concerned that their walking practice is actually breaking their concentration, disturbing their concentration. So this is primarily because of looking about, because of following the eye's desire, following wherever the eyes want to go, perhaps we should translate.
So if one follows wherever the eyes want to go, then what happens is, as soon as there's this wanting to look, one follows that wanting to look, and one's attention goes off towards the object that one is looking at. So if the attention is out at the object that one is looking at, the attention is not on the sensations in the legs, in the walking process. So the intention is not maintained continuously on the sensations in the walking. So of course, in this case, the concentration is getting broken. So it's important to, in order for concentration to develop in the walking practice, the most important thing is to restrain the eye faculty, restrain the faculty of eyesight. Specifically, one should keep one's eyes down about 6 feet or so ahead of one. In this way, one is not looking about all around in the environment at whatever, following the eye's desire, following wherever the eyes want to go, but keeping the eyes restrained about 6 feet, pointed about 6 feet ahead of one. And not looking. So this looking ahead of one is not doesn't mean that one is really focusing on all the details of what one is looking at, but just one has the eyes open so that you don't bump into anything, so that you can walk without worrying that you're going to bump into anything, that you're about to fall off or fall over or anything like that, just so that one can walk in a reassured and unworried manner. So in order to walk in this way, one keeps the eyes open, but not really looking at the details, just about 6 feet ahead of one. So restraining the eyes in this way, then if one applies the mindfulness, keeps the mindfulness continuously on the walking, the actions of walking, then the concentration will develop well. So that's why it is said that one should practice, even though one has eyesight, that one should practice like one is blind. Because in this way, this means that one doesn't just look wherever one wants to look, but for the sake of developing concentration, one keeps one's eye faculty restrained. So through restraining the eye faculty in this way, one can indeed develop strong concentration, use the walking practice for this development of samadhi. အဲ့တော့ဇဉ္ဉံလျှောက်နည်းအသေးစိတ်ရှုမှတ်ပုံတော့နာယုတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြပါမယ်အသေးစိတ်ရှုမှတ်ပုံနဲ့ဇဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါအဲ့လိုအသေးစိတ်ရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်မိတို့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပုံလေးတွေပေါ့လေဒါတွေကိုတော့နောက်နေ့မှာဟောပြပါမယ်ဒါကြောင့်အခုဒီဇဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားမရှိတော်မူတဲ့အတိုင်းသိကြတရားလျော်စွာဒါဇဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲမိတို့အချိန်ပြည့်အမှတ်မလွတ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးအစွမ်းကုန်ဒါတတိထားပြီးတော့အရှုမှတ်ပွားများနိုင်ကြပြီဇဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာယုံနာတော်တရားတွေပိုင်းခြားပြီးတော့သိရကနေပြီးတော့စက္ကာယဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆွဲတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းအဆွဲတွေဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီစက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိจิကိစ္စအစရှိတဲ့ဒီကိရိတာတရားစုတွေကင်းငြိမ်အောင်အောက်ထစ်ဆုံးသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးစုကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေဒါတဲ့ကြိုးစားပွားများအထောက်ပြီးတော့ဒီမဉ္ဇဉ်ဆင်းဆင်းဘုံညာဆင်းဆင်းရောက်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရန်ဖြစ်တဲ့ကိရိတာအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရန်ဖြစ်တဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်အထတမအထတခုပေါ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပေါက်မြောက်အောင်အထောက်နိုင်ကြပါစေ So may you be able to practice in this way. May you be able to gain these 5 benefits that the Buddha talked about.
Sayadaw will continue with the details of this walking practice, in detailed instructions for walking practice, and also the benefits that the insights that one can develop while practicing in this way tomorrow. But for now, Sayadaw would like to make the wish that you may be able to apply these instructions, that you may be able to apply the mindfulness and to do this walking practice regularly, so that you can gain these 5 benefits that the Buddha talked about from the walking practice. That you may be able to do this walking practice regularly and go all out to bring the mindfulness in thoroughly and precisely and continuously throughout the full walking period. They may be able to really keep the mindfulness constant and thorough throughout the walking period and all throughout the day. And that through this practice that you may be able to come to discern clearly the mental and physical phenomena involved in the walking process, cultivating this insight in discerning the nama and rupa, mentality and physicality, and therefore gaining this partial freedom from the misperception of a self, from the personality view, Sakkaya Ditthi, and that you may be able to continue deepening your mindfulness and insight through to the point of at least stream entry, the first realization of the peace of Nibbana, by which you can gain freedom from Sakkaya Ditthi, the personality view, from Vicikiccha, doubt in the Buddha, Dhamma, and Sangha, and so on, various defilements of mind. And furthermore, that you may be able to continue your practice, deepening your concentration and insight, all the way through to the final goal, all the way through to full enlightenment with the path and fruition, progressing through the various levels of path and fruition consciousness, all the way through to the final path and fruition of an arhat. So this is Sayadaw's wish. Sadhu, sadhu, sadhu.